সাদ্দাম হোসেন, ডাইৰেক্টৰ গোসাইগাঁও সায়েন্স একাডেমি। 2022 আৰু 23 বৰ্ষত আমাৰ গোসাইগাঁও সায়েন্স একাডেমিৰ আৰ্টছ আৰু সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা সৰ্বমুঠ 82 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। তাৰে ভিতৰত 52 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসম চৰকাৰৰ প্ৰাজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি স্কিমৰ অধীনত স্কুটি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভৱিষ্যতত আৰু উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে এখন সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ বৰ্তমান অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুপ্ৰাণিত হৈ ভৱিষ্যতত আৰু ভাল ফলাফল দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। গোসাইগাঁও সায়েন্স একাডেমি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যিমান পাৰোঁ আমি তাৰ কাৰণে যত্ন ল'ম। Next candidate we have Aziza Sultana, 67.80. And for that, I would like to request our director sir to felicitate the candidate with a fulam gamusa. Next candidate we have Parvin Begum, 67.20. And for that, I would like to request our principal sir to felicitate the candidate with a fulam gamusa. Last but not the least, Muskan Giri, 65.80. And for that, I would like to request our Vice Principal Sir to felicitate the candidate with a Now we have the Felicitation Program for the Scooty achievers, especially in the art stream. Next, the first candidate we have Bilkis Parvin, 89.6. And for that, I would like to request Bilkis Parvin guardian, please come over here. And I would like to request our director sir to just give a small token of love from the Gossaigaon Science Academy. Amar junto aji junto Scooty achievers junto program junto felicitation ceremony that ami jodi ko arts and science stream science or pora amar total boys jodi ko total 8 students have got Scooty, and in case of the girls total 28 students. So science or amar total 52 students have got the Scooty. কিন্তু কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে এনেকুৱা যে বাহিৰত পঢ়িব গৈছে আৰু বহুতে আৰু যেনেকৈ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান এতিয়ালৈকে সিহঁতে পোৱা নাই। আৰু আমাৰ আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি কওঁ টোটেল বয়জ পাইছে আমাৰ 4জন স্কুটি পাইছে, আৰু গাৰ্লছৰ ক্ষেত্ৰত টোটেল 12জনে আমাৰ পাইছে। তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আজি যিখিনি আমাৰ গাৰ্জেনক মাতা হৈছে বেছিভাগ আমি ক'ব পাৰোঁ ইটছ এ ভেৰি ইনস্পায়াৰিং মুমেণ্ট ফৰ অল অফ আছ। আৰু যিমানবিলাক আমাৰ ছাপ'জ এতিয়ালৈকে চবকে ফোন কৰা হৈছে, কিছুমানে ছাপ'জ কামৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. অসম চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে, কাৰণ আমাৰ বহুতো দুখীয়া ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দূৰ দূৰণিৰ স্কুল কলেজত পঢ়িবৰ কাৰণে যাতায়াতৰ এটা ভাল সুবিধা হৈছে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ গোসাইগাঁও অঞ্চলৰ সন্মানীয় বুদ্ধিজীৱীসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ গোসাইগাঁও সায়েন্স একাডেমিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে বহুতো ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ দি আহি আছে, আৰু অনাগত দিনতো আমাক দেহা পৰামৰ্শ দিব বুলি মই আশাবাদী। ইয়াৰ লগতে
আমাৰ গোসাইগাঁও সায়েন্স একাডেমি যাতে আমি গোসাইগাঁও অঞ্চলত ভাল এটা বিদ্যালয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।